வணக்கம் மதி, நான் மியூட்ல இருக்கிறேன். Can you hear me? Yes. Madi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, We can hear now. okay, thanks. We can hear. Okay, thanks. Bye. Okay, thanks. Ramchandran, yes sir, start பண்ணலாமா? start பண்ணலாம் சார். அமுதான தமிழே நீ வாழி, என் ஆவியிலே கலந்து நாவலே தமிழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி என்ற மலேசிய கவிஞனுடையவர்களால் அன்னை தமிழை வணங்கி 6 ஆண்டுகளில் 13 உலக மாநாடுகளினை வெற்றிகரமாக நடத்தி 14வது மாநாட்டை வருகிற ஜனவரி 9, 10, 11 ஆகிய தினங்களில் சென்னையில் இந்த உயர்தர விடுதியான ஐடிசி கிராண்ட் சோழா என்கிற விடுதியிலே நடத்த ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிற எளிமின் அமைப்பு இப்பொழுது ஒவ்வொரு நகரங்களாக அறிமுக கூட்டங்களை, அதாவது ரோட் ஷோக்களை நடத்தி இப்பொழுது ஒரு துணைக்குழுவான ஆற்றல் என்கிற தகவல் தொழில்நுட்ப துணைக்குழுவான ஐடி விங் ஆஃப் த ரைஸ் என்றப்படுகிற ஆற்றல் என்கிற நிறுவனத்தின் ரோட் ஷோவாக அறிமுக கூட்டமாக கிட்டத்தட்ட இந்த கூட்டம் மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மாநாட்டிலே கலந்து கொள்கிற பலரும் இங்கே வந்து ஒரு சிற்றுரை வழங்க இருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய ஆளுமைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப துறையிலே ஆழங்கால் பட்டவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். ஸோ அவர்களை எல்லாம் ஒரே அரங்கில் காண்பது என்பது அரிதான காட்சி. அந்த வகைகளை மிக குறுகிய கால அவகாசத்தில் நாங்கள் அழைத்தும் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்பதற்காக இப்பொழுது அகில இந்திய ஆற்றல் அமைப்பினுடைய தலைவர் இமித்தியாஸ் ஷரீஃப் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். இமித்தியாஸ் ஷரீஃப் தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை SSN கல்லூரியிலும், அதற்கு பின்பு தன்னுடைய முதுநிலை பட்டத்தை BS கிரசன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் முடித்துவிட்டு பல்வேறு நிறுவனங்களை அவர்களே தொடங்கி இருக்கிறார்கள். கோஃபண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற அளவுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்களை, ஆஃபீஸ் பேங்கிறது அவர் தொடங்கிய நிறுவனம், அதே போல யூனியான் என்பது அவர் தொடங்கிய நிறுவனம். இப்பொழுது ஐடிஎஸ்என் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் LLP என்கிற நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனராகவும் CEO-ஆகவும் இருக்கிற இமித்தியாஸ் அவர்கள் தலைமையில் தான் இந்தியாவுடைய ஆற்றல் அமைப்பு இருக்கிறது. எனவே அவர் இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்பை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் இந்த ஆன்லைன் ரோட் ஷோ எல்லாருமே குளோபல் ஃபோரம்ல இருந்து எல்லாருமே இணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி. ஆற்றல் குளோபல் ஃபோரம் அண்ட் ஆற்றல் இந்தியா, ஆற்றல் கர்நாடகாவோட ஒரு கோரான ஒரு பிரிட்ஜிங் இனிஷியேட்டிவா தான் இந்த ஆன்லைன் ரோட் ஷோ பார்க்குறோம். ஸோ அக்ராஸ் வேற நாடுகள்ல இருந்து சென்னை சம்மிட்டுக்கு வர இருக்க ஐடி துறை சார்ந்த நிறுவனர்கள், ஐடி துறையில் முக்கியமான பல டெக்னாலஜிஸை ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான வேறு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து இந்த ஃபோரம்ல கலந்துக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. இவங்ககிட்ட வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐடி சார்ந்த தொழில் செய்பவர்கள், அவங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு, அவங்களுக்கான கேள்விகள், அப்படி அனைத்துக்கும் கைடன்ஸ் அண்ட் மென்டாரிங் பண்றது ஒரு ஃபோரமா இதை பார்க்குறேன். ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அந்த எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. அண்ட் ஸ்பெஷலி டு இறைமதி சார் அண்ட் பெர்னாட் ஷா ஃபார் ஆர்கனைசிங் திங். எல்லாருமே வர வைக்கிறேன். தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி. இமித்தியாஸ் அவர்கள் இப்பொழுது பயணத்தில் இருக்கிறார். அவருடைய தொழில்முறை பயணமாக இஸ் ஆன் a business trip to Oman. I think he was in Salalah yesterday, probably still there. Still, he was able to attend the meeting. Thank you so much, Imithias. I think he is keeping the meeting, his welcome address very short. But however, I can give an overall outline of the event. So initially, after this discussion, after this speech by Imithias, we will have a small briefing about the objective of this roadshow. Why at all we need the roadshow by Bernard Shah, who is the president for Bangalore AATRAL. And we will have a
chief guest address by none other than by the founder and president of the RISE Global, Father Jagat Kasper, followed by a simple briefing about myself, briefing about AATRAL from myself. Then we will have a talk. See, all the talk today has been arranged with the topic so that we don't get bored of the regular discussion. If suppose all of them talk in the same topic, it may not be very useful. So we really have constructed a nice piece of thread of topics so that all of you will get benefited even in the roadshow. So Gopi Gopalakrishnan sir will talk about both for borderless, key initiative of the AATRAL. Then we will have a speech by Andy Giri, CEO of Square. That topic will be AATRAL for the startup. He will be focusing on AATRAL for the startup. Then we will have one of the best, finest IT entrepreneur, Ganesh Radhakrishnan sir, who is the founder and CEO of Feki.ai. His topic will be global tech trends. Followed by that, one of the AATRAL executive committee member, as well as AATRAL Malaysia founder, president, Thamizha Tureraj sir will talk about the RISE and AATRAL journey, his experience basically. Followed by which Caldwell Nambi, chairman of Noble Q, will talk about Kaniniturayum Thanithuvum என்ற தலைப்பு. அதற்கு பின்பு ரைஸ் மற்றும் ஆற்றல் அமெரிக்காவினுடைய தலைவர் வேர்ட்ஸ்வொர்த் ஐயாதுரை அவர்கள் அவருடைய ரைஸ் மற்றும் ஆற்றல் துறை அமைப்பினுடைய பயணத்தை எடுத்துரைப்பார்கள். அதற்கு பின்பு V.Group-னுடைய ஃபவுண்டர், பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஇஓ திரு சிட் அகமது அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் குளோபல் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்கிற தலைப்பில் பேசியிருக்கிறார்கள். டெவ்ஜி என்கிற அமைப்பினுடைய நிறுவனர் மற்றும் சிஇஓ கதிர்வேல் குமார் ராஜா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். அவரும் ஹைப்பர் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ஏஐ ட்ரிவன் டிஸ்டப்ஸ் என்ற தலைப்பில் பேசுவார். Prabhakar Murghaya, founder of Mayu AI, and he is also executive committee member of the Global AATRAL, will give us a speech on the topic of workforce transformation. So finally, Nathan Tyagaraja from Canada, who is also our executive committee member for the AATRAL Global and founder and CEO of Ignite and Softwarenet, will give his speech on generative AI for business. So we have quite a big lineup and very useful topics. So on behalf of the RISE Global as well as AATRAL Global, I welcome warmly all the speakers who could make it and who could prepare, and they don't need a preparation, but still they could join in a very short notice. Thank you for all the speakers. So with this, I'll call upon Bernard Shah, who is the president of AATRAL Bangalore. He initiated the roadshow, the need for the roadshow specifically for AATRAL. So he'll explain why he needs it. Go ahead. வணக்கம் சார், வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஆக்சுவலாக 2018 இருந்து இந்த ரைஸ் அமைப்போட பயணிச்சுட்டு வர்றோம். ஆஸ் அ டெக் ஆண்டர்பிரனர் 2018 வரும் பொழுது இது என்ன அப்ஜெக்டிவ்காக இந்த மீட்டிங் நடத்துறாங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தோம். ஸோ என் காதுபடவே நான் கேட்டிருக்கேன், இது வந்து ஐடி ஆண்டர்பிரனருக்கான ஒரு ஃபோரம் கிடையாது. இங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா லீட்ஸ் கிடைக்கும், பிஎன்ஐ மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு அல்லது இன்சூரன்ஸ் ஃபீல்ட் சர்வீஸை செல் பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு ஃபோரம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு 2 வருடமாக அதை மாற்றி ஆற்றல்ங்கிற ஒரு அமைப்பு, அது தமிழர்களுக்கான ஒரு ஒன்று கூடல், ஒரு ஐடி நிறுவனங்களுக்கான ஒன்று கூடல்ங்கிறத தெளிவுபடுத்தி அந்த விஷனை அழகாக கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு சம்மிட்லையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணி இதை இந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோங்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறேன். இது காரணம் என்னன்னா, டிரெக்ஷன்லெஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. 90% த ஆண்டர்பிரனர்ஸ், ஐடி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எங்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிரெக்ஷனே இல்லாமல் எங்கேயோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்போம். நான் ஆற்றல் மாதிரி ஒரு அமைப்பு 2012 நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இருந்துருச்சுன்னா அநேக காரியங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம், நம்ம க்ரோ ஆகிருக்கலாம். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவ்வளோ லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்து வர தலைமுறைக்கு நம்ம இதை ஏர்லியராக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம். அதை நிமித்தம் நாங்கள் பெங்களூரில் quite a lot of people started gathering. We never thought that, பெங்களூரில் இத்தனை ஒரு ஐடி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கேதர் பண்ணி நம்ம ஆற்றலை குறித்து பேசி அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது. பட் அதுக்கு நந்தகுமார் சார் இங்கே இருக்காரு, அவர் உற்சாகப்படுத்துவார். அவர் தான் சில கேள்விகளை கரெக்டாக கேட்டார். இல்லாட்டா இதை ஜஸ்ட் ஒரு மீட்டிங் போட்டு எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, அங்கே நல்ல பெரிய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வராங்க, கமான் அப்படிங்கிற காரியத்தெல்லாம் கொஞ்சம் நிறுத்தி யோசிக்க வச்சாரு. பனாட்,
நான் என் டைமை வேல்யூ பண்ணுறேன், அவங்களும் அவங்க டைமை வேல்யூ பண்ணி வர்றாங்க. ஸோ ஈவன் பிஃபோர் வி மீட், we would like to meet with them virtually and then understand the objective and understand what they are going to present over there in the meeting. இந்த கிளாரிட்டி எல்லாம் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு புஷ் பண்ணி கொண்டு வந்தாரு. அந்த ஹோல் டீமுமே அதை அக்ரி பண்ணாங்க. ஸோ அதை நிமித்தம் இந்த 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 இதை ரோட் ஷோவை கொஞ்சம் குயிக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன். வி நோ அபவுட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஜாயின் இயர். அவங்களோட ப்ரொஃபைலை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும், எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சனாலிட்டிஸ் இவங்க அப்படின்னு. ஆனால் இந்த குயிக்கான ஒரு காரியத்தை ஒரு 2 நாளில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ த கிளியர் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, உங்களை யாருன்னு எங்கள் டீம் எல்லாரும் அறிஞ்சிக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க. தட் இஸ் ஒன். செகண்ட், இங்கே வரப்போகிறவங்க மேக்ஸிமம் கொலாபரேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக ஐடி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வராங்க. அண்ட் தென் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்குமா, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நாட் ஜஸ்ட் மணி. ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்குமாங்கிறத வச்சு தான் அந்த இந்தியாவிலேருந்து வர்ற மக்கள் வர்றோம். ஐ ஹோப் இந்த மீட்டிங் மூலமாக அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் கிடைச்சிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தட்ஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டுடேஸ் ரோட் ஷோ. Thank you, Bernard. Thank you very much. And that was very clear definition of what is required. See, every time when we go on approach for membership drive as well as summit registration drive, there are a lot of questions. And AATRAL Bangalore is one new sub-organization, AATRAL Bangalore, which is phenomenally grown in the last few months. I think Father will explain in detail. And that a very new chapter of our RISE has also come up with a new AATRAL chapter, which is AATRAL is a one sub-organization of the RISE. Not only Bangalore could create a new organization, multiple chapters within Bangalore, and they could also create AATRAL chapter. So which is very good, and all the people, all the RISE leaders from Bangalore definitely deserves a lot of applause and appreciation. Great job, Bangalore RISE and Bangalore AATRAL, led by Bernard. So now we have the chief guest speech. So chief guest is none other than Dr. Father Jagat Kasper. If all of you might know him in details, but it's my duty to present a little bit of briefing about his bio. Yeah, Vena, Doctor, I think we'll keep to timing. I'll humbly request you to... Okay. Yeah. Sure. Okay. அருட்தந்தை அவர்களை சிறப்புரை வழங்குமாறு உங்கள் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இப்பொழுது அலுவலகத்திற்கு வெளியே இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒளி திரையில் வர முடியவில்லை, மன்னிக்க வேண்டும். இந்த முயற்சியை ஒரு இடைவிடாது தொடர்ந்து எதுவுமே அந்த relentless pursuit of an ideal is the hallmark of a genius or a great leader. திரு இறைமதி அவர்களும் ஒவ்வொரு தலைவரும், மலேசியாவில் திரு தமிழ்ச்செல்வன் துரைராஜ் அவர்கள், பெங்களூரில் திரு பெர்னட் ஷா மற்றும் நந்தகுமார், அண்ட் இந்தியாவில் இம்தியாஸ், இடைவிடாது the relentless pursuit. Hats off to the leader. I don't know where our Iraimadi sir finds his time, and more than him, I must, on behalf of the RISE Global, extend a sincere gratitude to his wife and family for letting him allocate so much of his time to this pursuit. Number one. Number two, the real magic and miracle of this very idea is they are extraordinarily successful individuals, extraordinarily gifted individuals. ஒரு அறிவு பெருங்கடல்கள் என்று சொல்லலாம். இது மிகைப்படுத்தல் அல்ல. ஆற்றல், அறிவு, அதைவிட வெற்றி, பெருக்கத்துள் வேண்டுமாம் பணிவு என்று வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்வார். இங்கு இன்று சிறப்புரை இணைந்திருக்கிற பேராளுமைகள், உழைப்பால் உயர்ந்த பேராளுமைகள் ஆனவர்கள் எல்லோரையும் நாம் அறிமுகமானோம். இன்று சிறப்பாக விடாட் நிறுவனத்தினுடைய திரு சித் அகமது அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். திருச்சி மாநகரத்தில் எளிய தொடக்கம். இன்று உலக பரப்பில் அவர் தொழிலில் பெரு வெற்றி பெற்றார் என்று அல்ல, அவருடைய சமூக இணைவுத்தளங்களை பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனை லட்சம் இளையர்களை, தமிழர்களை, உலக மனிதர்களை அவர் ஒரு ஊக்குவிக்கும் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார், உற்சாகப்படுத்தும். இன்ஸ்பைரிங் personality of Mr. Siddha Ahmed. And look at Mr. Ganesh Radhakrishnan sir. அது ஒரு அறிவு பெருங்கடல். ஆனால் நம்மோடு அவர் செலவிடுகின்ற அந்த நேரம், அந்த அக்கறை, கரிசனை, ஆழ்ந்த ஒரு பற்று,
இவற்றில் கடுகளவும் பொய்யும் இல்லை, போலித்தனமும் இல்லை, எந்த எதிர்பார்ப்பும் சுயநலமும் இல்லை. அதையேத்தான் நான் திரு பிரபாகரன் முருகையா அவர்களாக இருக்கட்டும், திரு கோபி கோபாலகிருஷ்ணாக இருக்கட்டும், இந்த தொழில்துறையில் மட்டுமல்ல, ஒருங்கிணைப்பு சமூகத்தை இணைக்கின்ற பணியிலும் தன்னை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிற திரு கால்டுவெல் வேல் நம்பி அவர்களாக இருக்கலாம், திரு கதிர்வேல் குமார் ராஜா அவர்களாக இருக்கலாம். I mean, the magic and miracle is extraordinarily successful, gifted, and good people have come together. Number 2. Number 3, and what makes it all different, AATRAL, Association of Tamil IT Entrepreneurs and Professionals, Tamil speaking professionals and entrepreneurs of the world. எதற்காக இணைந்து வருகிறோம் என்பதை பற்றி எடுத்து சொல்வார்கள். நான் அதிகம் பேசுவதற்கு இல்லை. ஆனால் 2 காரியங்களை மட்டும் வலியுறுத்தி கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை இதை அமைத்த எல்லோருக்கும், அது ஆண்டிகிரி அவர்களாக இருக்கலாம், இதில் எல்லாவற்றிலும் ஒரு மிக மிக வலுவான ஒரு இணைவு பாலமாக எழுந்திருக்கிற வேர்ட்ஸ்வதையாதுரை அவர்களாக இருக்கலாம், மலேசியாவில் இதை ஆழமாக வேரோட்டம் காண செய்திருக்கிற திரு தமிழ்ச்செல்வன் துரைராஜ் அவர்களாக இருக்கலாம். அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்கின்ற அதே வேளை, ரைஸ் அமைப்பை ஏன் நான் நிறுவினேன், ஆற்றல் ஏன் முக்கியமானது, அதற்கான பல காரணங்கள் இருந்தாலும் 2 காரணங்கள். ஒன்று, இந்த உலகிற்கு சில முன்னெடுப்புகளை மடைமாற்றம் செய்கிற, I am a believer and I believe everything happens with a purpose. The dispersion of Tamils all over the world probably had a purpose, including the painful realities of the Sri Lankan Tamils or Idam Tamils. I mean, the diaspora we have today, it's not merely an intellectual or economic heft. Probably, நாம் தமிழில் அறம் என்று சொல்கிற 21ஆம் நூற்றாண்டு உலகம் மாபெரும் தொழில் புரட்சிகளை, தொழில் என்றால் அறிவியல் புரட்சிகளை, அறிவு புரட்சிகளை என்று சொல்லுவோமே, அறிவு புரட்சிகளை காணப்போகிறது. ஆனால் அந்த அறிவு புரட்சிகளை எல்லாம் அறம் சார்ந்து தடம் சமைக்கிற ஒரு பெரும் பொறுப்பு மனித குலத்திற்கு இருக்கிறது. அந்த மனித குலத்தில் இவற்றையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிறவர்கள் லாப நோக்கு மட்டுமே கொண்டு செயல்படுகிற பொழுது அறம் என்கின்ற தடத்தையும் தருகின்ற தகுதியில் தமிழர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதால் இந்த நாகரீக பின்புலத்திலிருந்து நாம் வருகிறோம். நம்மை உலக பரப்பிற்கு இயற்கை எடுத்து சென்றிருக்கிறது என்று நாம் கருத வேண்டும். It is the deep internalization of the purpose of any effort or understanding of ourselves and our existence in a historical and social context that makes all the difference. And the RISE AATRAL would like to reflect along with you and would like to invite the entire IT community of the world to internalize that consciousness that we may have a purpose endowed by God or Mother Nature to put ethics as the foundation of any scientific pursuit. அது நாம் செய்ய வேண்டியது அறம் என்கின்ற தமிழ் பற்றுக்கூட்டை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம். 1. 2வது, தமிழ் சமூகத்திற்கும் பொறுப்பேற்க விரும்புகிற ஒரே தமிழ் தொழில் வணிக அமைப்பாக நாம் இருக்கிறோம். And there are countless number of entrepreneurial and professional organizations within the Tamil community who are functioning 100 times, 200 times, sometimes 1,000 times better than us, more efficient than us. They create more impact than us. But if there is one differentiator, we say we would like to also take responsibility for the Tamil society and community and for its future in a very inclusive manner, in a very harmonious and peaceful manner, to feel that we are all brothers and sisters. We are civilizational brothers and sisters, and everyone in the world are our friends. எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் நமக்கு நண்பர்கள் என்பதை சொல்லுகிற, தன் சமூகத்திற்கு பொறுப்பேற்க விரும்புகிற ஒரு அமைப்பாக இருப்பதால் இப்படிப்பட்ட பெரும் வெற்றியாளர்கள் இந்த முயற்சியில் இணைவதை இறையருள் பேரருளாக நான் கருதுகின்றேன். அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு இணைந்திருக்கிற திரு கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன், திரு பிரபாகரன் முருகையா, திரு சித் அகமது, திரு கோபி கோபாலகிருஷ்ணன், கால்டுவெல் வேல் நம்பி, கதிர்வேல் குமார் ராஜா, நாதன் தியாகராஜா, அமைப்பில் இருக்கிற எங்கள் வீட்டு ஆளுமைகள், அதைவிட முக்கியமாக I look at the profile of those who have joined here today. I'm surprised that in a very short notice 100 people joined. Some of them are extraordinary individuals and they're very successful people. Particularly I can see Arasu Chelliya here and many more, like very, very experienced and respectable
people. ஆக இந்த ஒரு அழகான பொழுதை ஒழுங்கமைத்து தந்த ஆற்றல் உலகளாவிய, மீண்டும் மறந்து விடாதீர்கள், ஆற்றல் is part of the rise. And sometimes, unity, managing, இதை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். Managing unity among Tamils is a very tedious task, very, very tedious task. அதை நான் பல நேரங்களில் உணர்கின்றேன். வளர்கிற பொழுது பிரிந்து செல்லாமல் இணைந்து ஒத்துழைத்து செல்ல வேண்டும். ஒரு மரம் அதற்கு பல கிளைகள் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இந்த அமைப்புகள் இயங்க வேண்டும் என்பதை எல்லா தலைவர்களுக்கும் உணர்த்தி வலியுறுத்தி இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப முக்கியமா சென்னைக்கு வாங்க, ஆற்றல் சார்பில் ஒரு 200 பேராவது இருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And also we need sponsorships also. Sorry to ask this, because this is people driven ஒரு மூமெண்ட்ங்கிறனால எல்லாரும் எங்களுடைய இட்ஸ் our event and our எஃபர்ட்ங்கிற உணர்வோடு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. அருட்தந்தை அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. ஒரு சமுதாயம் இன்றைய பணிகளை இன்றைய கருவி கொண்டு செய்ய வேண்டும். இன்றைய பணிகளை நேற்றைய கருவி கொண்டு செய்யும் சமுதாயத்தின் நாளைய வாழ்வு நலியும் என்கிற வாசி குழந்தசாமி அவர்களுடைய பொன்மொழியை அருட்தந்தை அவர்கள் முன்பே உணர்ந்து ஒரு எளிமையை உருவாக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைய பணியை இன்றைய கருவி கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த தத்துவத்தையும் உணர்ந்து ஆற்றல் என்கிற மிக உன்னதமான அமைப்பை, தகவல் தொழில்நுட்பம் தான் இந்த நூற்றாண்டுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சி நூதனமான கருவி என்பதை உணர்ந்து கொண்டு ஆற்றல் என்கிற அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. இந்த அழகான உரைக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. எப்பொழுதுமே ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், மண்ணுடை நிற்பினும் வாமனன் போன்று விண்ணடை வளர்ந்து விரிந்த பார்வையால் தம்மினம் உயர்த்தும் தலைவர் காணுவர் என்று உலகெல்லாம் இருக்கிற தமிழர்களை காணுகின்ற உயர்ந்த நிலையில இருந்து நம்மை ஒருங்கிணைத்து எது இன்றிலிருந்து நம்மை எதிர்காலத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் இந்த திசை என்று அறிந்து அதற்கு நமக்கு இந்த திசைகளை பாதையிட்டு, அந்த பாதை இல்லாவிட்டால் அந்த பாதையும் உருவாக்கி தருகிற ஒரு தலைமையாகத்தான் அருட்தந்தை அவர்கள் இருக்கிறார்கள். எளிமின் அமைப்பு பற்றி அதனுடைய உலகளாவிய அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளராக நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற இருக்கிறேன். எளிமின் என்கிற அமைப்பு, மன்னிக்கவும், ஆற்றல் என்கிற அமைப்பு, the ஆற்றல் sub organization of the RISE is basically IT wing in a very short summary, but it's a global visionary IT leadership that will lead the entire Tamil community. In one picture, if I have to show you, probably that will brief for those who really want to understand what is AATRAL. So before AATRAL, there was another organization called Sixth Rise. So that was supposed to collaborate or connect all the Tamil IT entrepreneurs. So slowly, it kind of evolved into the I'll show you the screen itself. Right. AATRAL as IT Global Visionary Leadership connects the public, basically, which involves the youth and students of the current Tamil community, which will slowly get into the career path. Next, the partners who are eventually or essentially the members of global IT entrepreneurs, who are the members of the AATRAL team, and the policymaker, basically government. And with all this, what is that we want to do is 3 important or 4 important objective is, we call it a skill, start, scale, and serve. Start is to kind of catalyze the Tamil entrepreneurs to start up new business. Scale is for the current IT entrepreneurs to scale up their business, either by creating new products or expanding their business globally or branding their business, right? There are many ways to scale, and AATRAL will eventually pave the path for all these directions. And skilling is for the youth. We have already tried a university called TRITS. If you are long associated with RISE, you will know TRITS is the RISE Institute of Digital Science, where we started educating youth. The first batch of the youth who got educated, about 20-25 people, got internship. Many of them already got into the career. In one of my niece who got certification in this TRITS has even completely moved to Chennai. Later, she got an opportunity in
Germany. The total life of the family has totally been changed because of this one opportunity that was provided by the RISE. So we started brainstorming what all we can do in this maneuver. So one such, trades is one of the initiative we took. So beyond that, we have board for borderless, which later Gopi Gopalakrishna will explain to you what is board for borderless. Basically, the companies which start up may not have guiding board, which will review periodically and guide them in the right path. So that is one of the initiative we have. And in this coming summit in Go Global Thamizha, Father has kind of tasked us to focus on AI, the future technology of IT, AI, and this is what we are focusing. We have a lot of speeches lined up, panel discussion lined up, and we have also got a lot of networking programs lined up, and we have got, in the START initiative, we have got a special program we have just planned, and we already started implementing it. This is called the RISE Pitch Fest for AA Pitch Fest for the RISE. So originally we named this Shark Tank, but because the name clashed, we are going back to the name as the RISE AA Pitch Fest. And we have already called for the contestant. Many have already applied. We went through the first selection round last Saturday. Coming Saturday, we have got the second selection round. So 6 contestants already presented their startup ideas, which is quite good for an initial lineup. We are already have, we are continuing the recruitment or getting the enrollment for the contestants. We have about 12 contestants so far registered for the next lineup. Please feel free to share the invitation for the Pitch Fest and invite all the friends that whom you may know. We've got a startup idea. We have also not only startup ideas, we have also got another platform for demonstrating AI products. If you or anybody have an AI product, you can come and demonstrate in this contest or selection round. We will select 6 products and allow them to be exhibited in front of the RISE delegate. We expect about 1,000 delegates. We will give a booth where all the 6 contestant winner who have the AI products that can be exhibited that has been selected, you will be able to present in the entire audience. That is number 1. For the startup idea, who are getting selected will be able to pitch their startup request in front of the very valid VCs. So you may likely get an investment straight away. So these are the few initiatives that we have. So with this, we will go to the next topic or next speaker. Ramachandran, is Gopi Anna here? இருக்கிறேன் மதி. I'm here. Okay. கேக்குதா? கேக்குதுண்ணா. So next we will invite Mr. Gopi Gopalakrishnan, who is a Chief of Operations from Futures Corporation, and he's also advisor. He's joining as a big team to the meet representing the megabytes. So he will explain to us details about the borderless, how he's going to be implementing it, and about the team that he's bringing to the summit. Gopi Anna, please go ahead. Thank you, Madi. Thank you. I sincerely apologize. I'm on the road also, so I couldn't come on video. So அனைவருக்கும் வணக்கம். Imtiaz, Bernard, thank you so much for organizing this in short notice. Madi, thank you for coordinating and inviting all of us. Father, great introduction and really appreciate it. I will keep this very short. I'll also give a quick background about me because Bernard specifically wanted to learn about all of us. So civil engineers from India, Madurai, 1988 US ku vandhen. Ever since I've lived here, I've been a serial entrepreneur. I launched my first business in 96. Last business I got out in 2019. And after that, I've been focused a lot on social impact ventures, mostly on climate change and carbon credit related work. Along the way, I've also invested in a few companies, and I've been advising a lot of businesses and sitting on their advisory board, helping them with strategic initiatives and helping entrepreneurs to really learn a lot about my mistakes, basically, and educate them so that they don't have to repeat it. So that is a quick background about me. Look forward to meeting as many of you as possible in Chennai Summit, and look forward to seeing everyone there. Quickly about Board for Borderless, what we have done is, as Madhi explained, the intention was
நிறைய நாலேஜ் இருக்குது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த குரூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா I would say at least thousands of years of experience. We've all made our share of mistake. We've all learned from that. What we wanted to do was share that experience and knowledge that we have gained and educate our next stage entrepreneurs to really see how they can grow their business, both from a strategic perspective, tactical and operational side. What are the ways by which we can really help them? That is the main driver. When we initially started, father was really pushing for that, because we all learned, and we've all made our share of mistakes when we started this. So it's a very, very important initiative that I feel. We have not done much towards this, and I should take responsibility for that also. ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ்லையும் நம்ம வந்து இதை பத்தி நிறைய ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் அதுக்கப்புறமேல ஒரு யூனிஃபைட் எஃபர்ட் அது பண்ணதில்லை. ஹோப்ஃபுல்லி சென்னை is going to transform that, and we'll be able to meet as many new entrepreneurs who can really take advantage of this wonderful group that we have assembled here, who can sit on your board, help you with strategic activities, expansion plans. As Madhi was saying, we have good product services. Can they be taken internationally? We'll be able to help you with that. We also feel that tactical and operational, in anywhere, the planning would be good, but then the execution is where the rubber meets the road. And we sincerely believe that with the experience pool that we have assembled, we should be able to add a lot of value to young entrepreneurs who really would like to, who have wonderful ideas and who would like to expand their operations, or streamline their operations, or learn from our mistakes and see how best they'll be able to take this forward. So with that, I would kind of give the floor to other people, because I'm also on the road. I didn't want to show a presentation and then take a lot of your time, but look forward to meeting as many of you. Thank you again for joining, and look forward to connecting with all of you. Over to Madhi. Thank you. Sir, mute looking. Thank you. And Gopiana has been very humble. He is, see, if you were to call the whole life cycle of setting up a business and exiting businesses, all the speakers today have done at least 2-3 times themselves. So they have done the entire, lived the life of IT entrepreneur many times. They are mentors. Gopiana is a good mentor. He's into social impact projects. A lot of projects. He go to South African countries to set up stoves and sell. Make sure that people don't waste the trees or cut and use the trees to save the planet. So he's got a lot of sustainability interest as well. Very interesting personality. Very glad to have such people and interact with them. Thank you, Gopiana. And we are calling Mr. Andy Giri, who is our executive committee member for AATRAL, as well as CEO of Soft Square Canada. He's an expert in Salesforce. So he's going to talk about AATRAL's initiative for startup very briefly. We are relatively, a little bit running out of time. Let's catch up. Andy, Anna? Let's make it. Andy, you're able to talk? Mr. Andy Giri? He's available. I can see him. Ram? Sir, I think so. Okay, we will probably jump from time. To go for next. Okay. Right. Next. So we're inviting Mr. Ganesh Radhakrishnan to give a topic, his speech on the topic Global Tech Trends. Ganesh Radhakrishnan, sir, he did his MS in Indian Institute of Technology, Chennai, and he started his career as a IT advisory associate in Equate and Deloitte Consulting. He has served for Deloitte Consulting. He is also advisory architect in NASA. He has worked for World Bank Group. He has also worked for SAP HANA Technologies. And he is, as I told many times, he has sold at least 3 companies, built up 3 technology companies and built up
sold it. Each one of them probably valuated at hundreds of millions of dollars. So he's one of the very successful Tamil businessmen, icon of Tamil success, I would say. Mr. Ganesh Radhakrishnan, who is founder and CEO of Trekkie.ai, is going to give a speech on future tech trends. Thank you, Madhi sir. I hope everybody hears, Madhi sir. You couldn't hear my voice, correct? I can hear that. Yeah, thank you. Thanks to everyone, and thanks for giving this opportunity to be in front of all this great people. And I wanted to first of all thank Father Jagat for giving this platform to all Tamil people, and his vision for global Tamil IT visionaries leadership, which was formed as AATRAL. We all know that the AATRAL leadership, how much they have put in efforts in the last 4 years. And I had been seeing not only Mr. Madhi sir, but all the people associated with AATRAL had brought this influential community under the leadership of Father. And thanks for all the things what AATRAL has been doing. And we all know that because Madhi sir called me yesterday and said, I have to address a bit on global trends. A lot of people here are very knowledgeable. I'm just going to make it short and sweet. As we all know, because we are all going to meet in Chennai, which is a great excitement for me to come to Chennai and to address people. As we all understand, right now AI is making the big leap in the industry, and AI is going to be the leader without saying it, with artificial intelligence and machine learning going to dominate not only one or two industries, going to dominate every industry. And most importantly, it is going to dominate on a healthcare or fraud detections and other critical industry. We are all looking at $190 billion for 2025 alone, which is going to make significant advancements in NLM, we call it natural language processing, and predictive analytics. This is going to give great opportunities for all entrepreneurs who are here in this platform and to our entire community of RISE, that we all need to look into this. And we all talk about, to give some perspective, we are talking about generative AI and currently AGI, which is artificial general intelligence, has spawned. But I work slightly differently in the industry. We work like 5 to 7 years ahead. The next big leap from AGI is going to be ASI. We call it artificial superintelligence. And this is going to evolve around 27, 28. And in 2032, this is going to evolve as organized intelligence, where I'm personally involved working with MIT as well as with IBM, because the next big thing, we call it after, in accordance with AI, is quantum compute. And this quantum compute is going to revolutionize industries, which require a massive computational power. And this is going to be highly used at drug discovery, which not only at drug discovery, but also on the cryptography and more on industries like agriculture and climate change, those areas. I'm being part of a quantum economic
Development Consortium. I do not know how many people know that. I'm being part of it. I'm involved in one of the special projects for lung cancers for patient treatments, where we do something called 3, 4, 5 years ahead, where providing 2 PET scans, like an MRI scan, we call it each scan has 2.8 trillion pixels per scan. We can analyze and detect instead of a radiologist using their human eyes. They have to look for, we call it a mass or a nodule, to find a lung cancer, which by then it puts them into a 3rd or a 4th stage of cancer. But now, not only that, we have already figured out, we are helping with the help of quantum compute, because quantum works with qubits and it's a molecular based. We are running a massive amount of data. And I just wanted to share one information. What a supercomputer, today's supercomputer can take 25 years. That means we are talking about 10 to the power of 25 zeros. We can achieve it in 5 minutes. A lot of people here who are technologists, because we all come from deep tech, they may think there are a lot of errors with quantum. That is also getting resolved or got resolved with Google's new introduction of Willow, which has proved that we can sustain those error rate when we are processing very high molecular-based qubits. And Google and IBM plays a major role with this, where I'm directly involved with IBM. Basically, we have run 433 qubits, we call it, which they're going towards 1,000 qubits. But as technology like quantum going to revolutionize in terms of massive data, this, after AI, as I was talking about, quantum is also going to be a next big leap. So there is quite a lot of opportunity for people. And the next few things which I would love to talk, which I'm highly engaged, is artificial, not only intelligence, but on the augmented reality, which Mr. Maji was talking about. We have developed something very, very critical for medical devices, which we train doctors on new equipments, but on a AR side, augmented reality, because virtual reality, we use it predominantly for training and for gaming things, but we use augmented reality with, we call it overlays and object sensing. We are also put an R&D where I have invested several millions of dollars to do something called holographic. And we are working on augmented reality because augmented reality with billions and billions of smart devices which we are holding in our hand today can be used in our day-to-day use to solve problems. Feki.ai is something which we have come out, and we work with Siemens, Mitsubishi, Honda Jets, these kind of very big companies. And definitely the 5G technology, because as I'm talking about AR and VR, the 5G technology is going to be a game changer. And this is going to deliver ultra-fast internets with low latency, which we can connect seamlessly, and we can pull enormous amount of data. And with these smart devices, we can easily do overlays. That means when for aircraft maintenance, we use it, just show the device, it can overlay, and they can pull the parts and they can fix. Not only that, even a small equipment like you buy at Amazon or Flipkart, you can do those equipments which can be assembled at home, or your printer gets troubleshoot. So we work with all the manufacturers to help them. Why I talk about this is going to be a $210 billion market for 2025 itself. So there is quite a humongous opportunities again. Also, as I talked about 5G technologies, we also wanted to follow edge computing. Edge computing is going to be critical, and blockchain.
blockchain, a lot of people think it is used only for Bitcoin, but blockchain, this is going to, being a decentralized storage, it can secure, not only and secure the transparent way, but it can also be applied to financial supply chain management and healthcare. That is where 2025 is going to be, not only 25 beyond. So if people would love to invest their time and create products or solutions, it is going to be a very big leap for our entrepreneurs. Internet of Things, IoT is going to be another major industry, which already people are there. Even I know Vijay, who is an IoT person in this meeting, but IoT is going to connect nearly $1.6 trillion are there in the market. And this is going to be a humongous place where any devices, at home devices or your cars, everything is going to be connected. And without saying like AI, ML, we are talking about cybersecurity, because on our day in, day out, more these technologies, more the usage, cybersecurity is going to also play a very important role, which is going to also, it's a rapidly evolving threats, which we are going to be challenged. And this is, even though I talked about other industry, this is going to be a $250 billion industry. So there is, on a technology side of it, this is another game changer for people who can create great products. RPA, and I call it robotic process automation, is one more thing, as well as sustainable technologies, which environmental impact side, because as Bernard said, it's not about IT we are talking, it's how this technology is going to impact other industries and how we are going to use those technologies for any of these industries to develop solutions. So there are quite a lot on humanoid robotics and other places, but we can going to discuss in AATRAL conference at Chennai. So I would like all the people to be welcome there, and we can see there. But I'm always open. As Mr. Gopi Anna said, I also help a lot of startups, how we only teach them not what mistakes we did, don't evolve to do that, and how they can succeed. And thanks for Madi for giving this opportunity to speak in front of people. Great people here. Be here. Thanks for this opportunity, Madi. Thank you, Anand. Thank you. That's an excellent lineup of all the future technology and future of the tech trends. Thank you so much. And it's a great blessings to have this speech given by one of the most successful Tamil entrepreneurs. And Ganesh Radhakrishnan Anna is advisor for many of the governments, including government of Tamil Nadu, governments in Middle East. And normally we travel in vehicles that has wheels. He has a vehicle that has got wings. So that is just to tell how high Tamil entrepreneurs can grow and how humble they are when we invite them in a short notice to come here. Not only here, all the conferences starting from London where we launched AATRAL. He has been there for all the, not only for the main stage plenary sessions, also for every working sessions we have, parallel sessions we have. He is physically present, interact with all the people. So when you come to Chennai, you have great opportunity to mingle with people like Ganesh Radhakrishnan and alike. So next we have Mr. Thamizha, who's the president of AATRAL Malaysia. I think one of the successful entrepreneur in the region of Malaysia and Singapore and Malaysia. He heads a group of company called Sensoft Holding. And the company not only has one or two, but has got about 6 or 7 companies underneath, dealing with government resource planning, tax compliance, e-procurement, e-claims. You name any digital transformation technology used by government, he has a company under his holding company. Established in 2018, it will include, as I said, e-payment as well as wealth management software, and also is acquiring many companies which is doing major accounting solutions business.
And the companies are spread not only in Malaysia, Singapore, Indonesia, and Hong Kong. And 2011, the company has been listed in Malaysia. So we invite Mr. Thamizha Duraraj. I've been to his office as well in KL, who is the Deputy Managing Director of Sensa Holdings Berhad in Malaysia, to give a speech on experience on the rise in AATRAL. Welcome, everyone. Thank you, Mr. Thamizha, for the introduction. I was quite impressed with all the technology people. I'm amazed to see all of them in such short notice. People we met in the RISE conference in KL as well as in Davos. I will basically talk about RISE and AATRAL. AATRAL Malaysia was formed thanks to Dato' Saravanan. He was instrumental in forming this. In Malaysia, we have about a group of about 30 Malaysian IT companies where AATRAL. And today I have Mr. Ratnavel, Mr. Padma, all of them on this call, and Mr. Munyandi in this call. Basically, I'm an accountant. I'm not a technologist, so I'm just going to talk about what AATRAL can bring. Even though it is organization with it has got Board for Borderless and certain initiatives, but from me, I think what we have achieved in the short time frame of AATRAL within the last, I would say 9 months to 1 year, the gathering of Tamil entrepreneurs, IT entrepreneurs together. And we have started working together, without signing NDAs. Whenever you do business, you need to do a background check, you need to do NDAs, you need to do a lot of stuff. Whereas with this organization of AATRAL, Mr. Ratnavel has invested in a JV company with us, 400,000 ringgit. And Mr. Padma, we work together on some IT projects. So the relationship is very different from what we have seen earlier. Whenever you do businesses, it's more about, signing NDA, validate that person, how we're going to work together, will they deliver? Whereas AATRAL, through Father's initiatives and Dato' Saravanan's initiatives in Malaysia and the region, I think has given us that opportunity to get together and work together to do some of the larger businesses we have. Sensoft does mainly government projects, financial management solutions, whereas with Padma from Create IoT, who has got IoT devices, we are working with them on smart city projects and things like that, how to work together. So he builds his own IoT devices, calls it Unarva. So those are some of the people who have done work in Malaysia in IT. And where, the most important thing is it's a grouping of people. We meet frequently. We invite all the big entrepreneurs from US. Dr. Prabhakaran was in Malaysia. We had a gathering in terms of his AI and things like that. So that sharing has given us a lot of opportunity. That's basically my pitch in terms of RISE and AATRAL and what are the opportunities available to IT entrepreneurs in this region. Thank you. Thank you, Thamizha Duraraj, sir. Thank you so much. And I think one of the very active, agile chapter of AATRAL is AATRAL Malaysia. They conduct meetings, and I keep seeing a lot of photographs. And whenever people, IT entrepreneurs visit Singapore, they invariably visit Malaysia as well. So that's a great action. A very active Malaysia RISE chapter or AATRAL chapter. Thank you so much. And we also have AATRAL itself had a good benefit last week when we are preparing the invitation for the Shark Tank or the Pitch First, AA Pitch First. We wanted sponsors, but when we shared the invitation, immediately the sponsor came automatically from with self-initiation by Create IoT. Mr. Padma is here. Thank you, Mr. Padma. So we also get benefited sometimes using our own network. So it's obvious that benefit is plenty. And we invite next Mr. Caldwell Belnambi, who is a chairman and founder of Nobel Q USA.
Previously, it was known as ERP Logic. And Colwell Wellambi was also past president of the FETNA, Federation of Tamil America Associations of North America. Colwell is going to give a speech on Kaninitturayum Thanitthuvamum. Colwell. நன்றி இறைமதி. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம், காலை வணக்கம். ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்புக்கு. கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது, நீங்க பேசலாம். கேக்குது. நன்றி. இந்த தலைப்பு வந்து கேட்டாரு இறைமதி, நான் உடனே சொன்னேன். ரைஸினுடைய ஒரு முகம் 2018 மதுரையில துவங்கும் பொழுது இன்னைக்கு இந்த அளவு ஒரு உலக அளவுல விரிவாக்கமாக இருக்கிறதுக்கு ஃபாதர் காஸ்பர்ராஜ் அவர்களுடைய அணி, இதை எல்லாத்துக்கும் இணைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு புள்ளி வந்து விட்ட இடமும் தொட்ட இடமும் தமிழ். அது ஒண்ணுதான் வந்து அடிப்படை காரணம். தமிழர்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனி குணம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி நாமக்கல் கவிஞர் சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது ஆங்கிலத்தில் தான் பேசணும்னா நான் ஆங்கிலத்திலையும் பேசுவதற்கு தயார். தமிழ் எல்லாருக்கும் சரி என்றால் தமிழில் பேசுவது எனக்கு பிடித்த ஒரு செயல். யாருக்காவது அப்ஜெக்ஷன் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைனாடி நான் தமிழ்ல பேசுறேன். சார், உங்க பேரை கேட்டு பயந்துருப்பாங்க, ஆனா உங்க குரலை கேட்டா பயப்பட மாட்டோம் சார். தமிழ்லயே பேசுங்க சார். நன்றிங்க. ரெண்டு விஷயத்த சொல்லி சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 5 திணைகள்ல இருக்கக்கூடிய நிலத்தினுடைய தனித்துவம் எப்படி தமிழர்களுக்கு இருக்கிறதோ, 5 புலன்கள்ல இருக்கக்கூடிய உள் சக்தி எப்படி இயங்குகிறதோ, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் மனத்திற்கும் மரபுட தொன்மையுடைய அடிப்படை வந்து நம்ம கிட்ட உள் மரபுலியே கலந்திருக்கிறது நம்மளுடைய தனித்துவம். அதை பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் நம் நேரத்தை நம்ம வந்து வீணடித்துக் கொண்டிருப்பது அது நம்மளுடைய அறியாமை. அந்த அறியாமையில இருந்து வெளிக்கொணர்வது ஆற்றல். அந்த ஆற்றலோட இயங்குவதற்காக தான் இந்த ஆற்றலினுடைய உணர்வை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறது இந்த ரைஸ் தளம். அதனால ரெண்டு விடயங்கள் இன்னைக்கு கணிப்பொறியா இருக்கட்டும், கணனியாக இருக்கட்டும், எளிமைப்படுத்திய விதம் வந்து ஒரு தமிழினுடைய தொன்மையில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எப்படி இணைந்து ஒரு சொல் உருவாகுதோ, அந்த சொல் வந்து எப்படி கட்டமைக்குதோ, இந்த கட்டமைக்கிற சொல் எப்படி வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுடைய அனுபவத்துல அது விளையாடுதோ, இதுதான் அடிப்படை கணநிலையம். ஒரு 1 0 அப்படிங்கிறது கா அப்படிங்கிறதுக்கான வித்தியாசம் எப்படி உங்களுக்கு காக்குறீங்களோ, அந்த முதல் எழுத்து எப்படி நீங்க சொல்றீங்களோ குறில் நெடில் அப்படிங்கிறதுக்கு 0 1 அப்படிங்கறத சொல்லுவோம். அளவுகோல் மாத்திரைங்கிறது. அந்த மாதிரி நீங்க படிக்காமையே படிச்ச மொழிதான் கணினி மொழி. தமிழ் மொழி படிச்சிருந்தீங்கன்னா, தமிழ் மொழி படிக்கல அப்படின்னா இது எல்லாமே புது மொழி தான் நமக்கு. அப்படிப்பட்ட மொழியில இன்னைக்கு 3 விஷயத்தை எடுத்துக்கங்க. இன்னைக்கு முதல்ல என்ன பண்ணாங்க, எழுதுறதுக்கு டைப்ரைட்டர் இருந்தது, எலக்ட்ரானிக் டைப்ரைட்டர் இருந்தது. அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சதுல ஒரு பெரிய சாதனை படைத்தது உலகம். அடுத்தது எழுத்தை வந்து டைப் பண்றதுக்கு எப்படி நம்ம முயற்சி செய்தோமோ, அதே மாதிரி பேசுவதை வந்து கேட்பதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு சூழலை உருவாக்கணும். சிந்திக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான கணினியில வந்து நம்ம என்ன மாதிரி சிந்திச்சு அந்த சிந்தனையை எப்படி மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி வச்சு அதுல இருந்து இதை எழுத்தையும் சொல்லையும் ஒரு கட்டுக்கோப்பா கொண்டு வந்ததுங்கிறது கணிப்பொறி ப்ரோக்ராம். இன்னைக்கு உலகமே வியந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து, எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது வந்து, எல்லாரும் ஒரே ஒரு புள்ளியில இணைக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத தளமா நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். அந்த ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சிலத்துல தமிழ்ல இதை சுருக்கமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா 3 காரணத்தை எடுத்துக்கங்க. ஒரு எழுதுறது, அப்புறம் பேசுறது, கேட்கறது, சிந்திக்கிறது, இதை 4ஐயும் இணைச்சு அதுக்குள்ள நம்ம கட்டுமானத்துக்குள்ள வச்சிருக்கிறது தான்
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறத தமிழில் எளிமையாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு வியக்கக்கூடிய விஷயமும் கிடையாது, அதே சமயத்தில் வியக்க வைக்க முடியாத விஷயமும் கிடையாது. இது ரெண்டுமே தனித்துவமாக வச்சிருக்கிறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இன்னைக்கு இருக்கு. இதில் இருக்கக்கூடிய பல தளங்களை உருவாக்கி கொடுப்பதில் உலக அளவில் இன்று ஆங்கிலத்தில் இருப்பதை விட தமிழர்கள் பங்கெடுக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், கிரியேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், கிரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாம் நீங்கள் தோண்ட தோண்ட கிடைக்கக்கூடிய சித்தர்கள் எழுதிய சித்தத்தில் இருக்கட்டும், திருமூலத்தில் இருக்கட்டும், தொல்காப்பியத்தில் இருக்கட்டும், இது யாராவது கொஞ்சம் எடுத்து புரட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விடயங்களையும் எடுத்து செல்வதற்கு திட்டங்கள் அழகாக வகுத்திருக்கிறது. அதை பகுத்து பார்த்து பகுத்தறிவுடன் செயல்பட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணிகள், வாய்ப்புகள், உங்களுக்கு தெரிந்த துறையில் தெளிந்த அறிவில் நீங்கள் முயற்சியை எடுத்து வைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கும், தொழிலில் வளம் வருவதற்கும், வளத்திற்கு வளம் சேர்ப்பதற்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக அமையும். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. தொடரட்டும் உங்களுடைய பணி. அனைவரையும் சென்னையில் சந்திப்போம். வாருங்கள், நீங்கள் அனைவரும் பயன்பெறுங்கள். இதுல அடிக்கடி ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா சொல்வாரு, அறத்திலேயே சிறந்த அறம் பகிர்தல் அறம் அப்படிங்கிறது. அந்த பகிர்தல் அறத்துக்கு ஒரு தளத்தை உருவாக்கி அனைவரும் ஆற்றலுடையவர்களாக மாற்றுவதற்கு நம்மால் இயன்றவையை பகிர்வோம். பகிர்வதை மட்டுமல்லாமல் பங்கெடுப்போம். பங்கெடுப்பது மட்டும் இல்லாமல் பங்களிப்போம். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. மிக எளிமையான தமிழில் ஒரு கடினமான தொழில்நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ள வைக்க முடியும் என்றால் அது கால்வெல் அவர்களால் தான் முடியும். ஒரு மென்மையான ஒரு தமிழ் உச்சரிப்பு, எந்த ஒரு அதட்டலும் அதிர்ந்த குரலும் இல்லாமல் ஒரு அருமையான பேச்சில் நமக்கு மிக தெளிவான விளக்கங்களை தந்திருக்கிறார்கள். மிக்க நன்றி கால்வெல் அவர்களை. கால்வெல் அவர்களுக்கு நாம் வாழ்த்து சொல்லணும். ஏன்னா அவர்கள் ERP லாஜிக்ல இருந்து இப்போ நோபல் கியூ அப்படிங்கிற கம்பெனி பேர் மாறி இருக்கு. இடையில நடந்த விஷயம் என்னன்னா, திரு நெப்போலியன் அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருந்த அந்த ஐடி நிறுவனத்தை கால்வெல் அவர்கள் நிறுவனம் வாங்கி அதை இரண்டையும் மர்ஜ் பண்ணி தான் நோபல் கியூ உருவாக்கியிருக்காங்க. அந்த வியாபார விருத்திக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் எலிமென்ட்ஸ் சார்பாகவும் ஆற்றல் அமைப்பின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு முன்னாடி சங்கம் 4 ஒரு அரங்கில் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது திரு ஆலி செந்தில்நாதன் அவர்கள் நினைக்கிறேன், அவர் சொல்லும் பொழுதுதான் மிக அழகாக ஏஐங்கிற தொழில்நுட்பத்தை பத்தி அழகா சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, கால்களை நீச்சி சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி என்னாச்சுன்னா கால்களுடைய அவசியம் குறைந்தது. எனவே கால்களை நீச்சி சக்கரம். எந்திரங்களை கண்டுபிடிச்ச பின்னர் கைகளுடைய உழைப்பு குறைந்தது. எனவே கைகளினுடைய நீச்சி எந்திரங்கள். அதுபோல மனித மூளையின் நீட்சியாக மனிதனுடைய சிந்தித்தல், செயல்படுதல், ஒரு கேள்விக்கு பதில் கூறுதல் போன்ற மொத்த செயல்பாடுகளுடைய நீட்சியாகத்தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறது என்று மிக எளிமையான ஒரு தத்துவத்தை சொன்னார்கள். அதுபோல இருந்தது நம்முடைய கால்வெல் அவருடைய உரை. அடுத்து அவரை தொடர்ந்து நம்முடன் உரையாட வருகிறார் சிட் அகமது நினைக்கிறேன். வேர்ட்ஸ்வர்த் இருக்காங்களா? வேர்ட்ஸ்வர்த் ஐயாதுரை ஜாயின். ஐ திங்க் இஸ் வேற பணி இருக்கிறதுனால அவங்க வெளியில போறான்னு சொன்னாங்க. We'll go to Sid Ahmed. Mr. Sid Ahmed is the president and CEO of VDOT Group in USA. Father has already explained his expertise in the area of work. Sid Ahmed sir is very recently introduced to us by Wordsworth. ஸோ அவங்கள பார்க்கறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சார் சித் அகமது சார், உங்களை வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி. நீங்கள் இப்பொழுது உங்கள் உரையை தொடங்கலாம். குளோபல் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற டாபிக்ல அவங்க பேச போறாங்க. வணக்கம் சார். Thank you so much. Vanakkam, and I'm humbled, honored to be here. And first of all, huge thanks to my good friend Prabhakaran Murugaya for making me this introduction. Prabhakaran, he's an ardent advocate of Tamil. That's how I will put it. And he's never failed to keep the relationship alive over the last 15 years. இன்னைக்கு
TechFed start பண்ணாரோ அன்னையிலிருந்து we have built this relationship from Silicon Valley and brainstorming ideas in terms of how we can impact Tamil communities. It's been an incredible journey having this relationship. So I'm really, really honored. Just a little bit about my background. நான் தமிழ்லையும் பேசுவேன் பட் ஆனால் கால்வெல் நான் மாதிரி பேச முடியாது என்னால். I'll be very honest. I will try, but I'll give it my best possible effort. So first of all, Father Gasper, thank you so much for the opportunity and for the introduction as well. Your introduction was very, very powerful. I didn't know much about RISE. Last year, when I saw about the RISE conference in Davos, I was really, really thrilled because you went above and beyond the way even EY does their conferences. I've been a part of several EY Entrepreneur of the Year global conferences, but what you've been able to achieve on the conference level, the connecting people even before the conference and getting to know about what is the area of growth so that we can set you up with meaningful relationships during the conference. I was like so touched by it, by the thought and the intellect which was applied towards creating a meaningful conference. So I really love that idea, but unfortunately I couldn't make it last year. But this year I'm going to make it, I'm going to put my fullest extent and get myself immersed in this conference in terms of how we can create an impact for others. That's the way I think about it. A quick bit about my background. I started US வந்தது வந்து 97 and in 2007, right at the peak of recession, is when I started the business. And God has been really kind, as a result of which we've been able to create an impactful journey. Currently, we run 6 different companies in various different areas, which is primarily in technology, is what I would say. We will talk more during the conference around that time frame. But the most important thing is about during building these businesses, one of the most important thing is we kept our purpose at its core, which is running global ops and serving Fortune 1000 companies around the globe from a place which was not known to a lot of people, which is Trichy. Trichy is the hero of our story, which has been able to create this incredible organization which serves in 14 countries and Fortune 1000 companies. And most importantly, the breadth of talent pool, what we've been able to create, which is in technology, in IT-enabled services, in core tech and artificial intelligence, in many, many areas. As a result of which, if you're driving one of the automotives and you're using your phone to open your car, probably you are one of our consumers. Close to about 15 million consumers in North America and in Europe. That is on the technology innovation side. So where I wanted to connect the dots with what Father Gasper had mentioned is 2 things. One is the purpose of AATRAL, which is around the very purpose of ethics, which is at the core. For us, ethics and culture is at the core, and that's how we built organizations. Building and scaling organizations, start talking about global expansion. 2 things which happen. One, your customers take you global. Connections like the Tamil entrepreneurial community take you global. If you have purpose at its core, you can build incredible organizations. If you have ethics at your core, you can build incredible organizations. And another aspect, what Father Gasper had mentioned, is about the responsibility for the Tamil community. When we are scaling businesses, do we think about keeping Tamil at its core? Can you think about keeping your entire hub in your micro community where you grew up from, which can transform the economic and the social, which can create an economic and a social impact for that small town? Can you become the largest serving employer for communities, not just in the place where you are, but all the communities around it? That's been the core strength of our growth, and I'll continue to talk about it. Amazing technologists who have already spoken, like Mr. Ganesh Radhakrishnan and Gopi Gopalakrishnan. Thank you so much for inviting me for this event, and I look forward to contributing in ways and means which can go beyond what I'm doing right now, like the board for the borderless. I believe one of the reasons
Tamil entrepreneurs, specifically in SMB space, small medium entrepreneurs, small business, small medium-sized entrepreneurs, one of the reasons the growth is stunted is because of they operating without a board. And I believe it's a great idea. All the ideas presented were inspiring, and I'd love to contribute in ways and means, however you would like me to. So thank you for the opportunity. Nandri Vanakkam. ரிஷிட் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. நல்ல ஸ்பீச். திருச்சியில் பிறந்துட்டு உலகையே திரும்பி பார்க்குற வகையில் பிடாட் நிறுவனத்தை நடத்தி டொயோட்டா நிறுவனத்தினுடைய த டாப் ஐடி சர்வீசஸ் சப்ளையர் ஆஃப் த இயருங்கிற அவார்டை பல தடவை பெற்றிருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக தன்னுடைய நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். தமிழருக்கு வழிகாட்டுகிறார். எத்திக்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் தான் நமக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது. தட் வில் கிவ் யூ இன்க்ரெடிபிள் க்ரோத் என்கிற உற்சாகமான வார்த்தை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மிக்க மகிழ்ச்சி. தட் இஸ் த எத்திக்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் ஆர் எத்திக்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் keyword in all the transaction within RISE. So that is what Father is promoting. I'm glad to hear that a successful business organization has got a similar founding principle. Thank you so much, sir. Thank you. I think the team will take your instruction or advice to lead and give jobs to the place wherever you are. It may be a big town or small village, wherever it's possible, you should be the person giving jobs to many people. So that is the new culture that everybody should move forward. Thank you so much. And now we have, I think we are quite running out of time, little bit. Let's catch up. We invite Mr. Kadirvel Kumar Raja, founder and CEO of DevG. And Kadirvel Kumar Raja, sir, is one of our advisors for the AATRAL. I probably missed to mention that many people who spoke in this speech or in this forum are our advisors. Mr. Ganesh Radhakrishnan, sir, is not only advisor for the governments, he is also advisor for the RISE. And likewise, Mr. Kadirvel Kumar Raja also. So he has been supporting in all the RISE summits for all the AATRAL stages as well as the parallel meetups. Mr. Kadirvel Kumar Raja is going to give a speech on hyper-autonomous AI-driven disruptions. நன்றி இறை. இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? தெரியுது. ஓகே ஓகே. அனைவருக்கும் வணக்கம். அஃப்கோர்ஸ் பெரிய ஆளுமைகள்லாம் பேசினாங்க. அவங்கெல்லாம் என்னுடைய மென்டார்ஸ், வெல் விஷர்ஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அன் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. கோபி அண்ணா, கால்வல் அண்ணா, கணேஷ் அண்ணா அண்ட் சித், நண்பர் சித், எல்லாரையும் பார்த்ததில் சந்தோஷம். எதுக்கு நான் இந்த பவர் பாயிண்ட் போட்டேன்னா, ரொம்ப லிமிட்டட் டைம்ங்கிறதுனால ஐ தாட் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் தி தாட்ஸ் ஒரு குயிக்காக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த டாபிக் நான் சொல்கிறது எல்லாமே இட் வாஸ் ஆல்ரெடி கவர்ட், பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு புட் சம்திங் லிட்டில் மோர் அந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் கொண்டு வரலான்னு. இப்போ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் autonomousனா machines thinking by themselves, cars driving by themselves, machines taking decisions. So why autonomous everything அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ரீசன் ஏன்னா, இதெல்லாம் இந்த ஐடியாஸ் வேர் probably 70-80 years old. The AI is not new to the world. The only reason why it makes sense now அப்படின்னா the convergence of technologies. இப்போ convergence of AI, robotics, IoT, கணேஷனா சொன்னார். So அதுதான் it drives automation across all the sectors. And ஏன் இப்போ அப்படின்னா, it is because we have the increased computing power. இப்போ அண்ணா டச் பண்ணார் the quantum computing and 5G, the widespread connectivity. And the slides I'm going to cover, I'm going to rush through because we have only a few minutes left. So இதில் என்ன presentation, it's not about really educational evidence. I want you to have a stimulating experience in the experience. Right? Just to give a background, quick background is like our company DevG is part of an incubation program sponsored by Meta, Google, Amazon, and Cornell Tech in New York City. It's called Queen's Tech Council. And I also happen to I was fortunate to work on some large projects like Burj Khalifa Tower, Pentagon renovation. We were automating the operations of the construction side of those projects. So just to dive in quickly into that, is இன்னைக்கு என்னென்ன எங்கெங்க அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஏஐல அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் டீப் லேர்னிங், NLPs அண்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷன். ஸோ அண்ட்
இதெல்லாம் நாம of course we are going to talk more during the conferences, IoT expansions. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there is a kind of a protocol between billions of interconnected devices and connection of some edge computing. Edge computing because it takes data from the closest to the source. Just an example, if somebody is jogging, you can have a headphone on your ears that can take the pulse from the ears. So it actually takes that kind of input for processing the data. And of course, the 5G networks. And the most important part is regulatory frameworks are very radically changing. But now the government the choice illa, so they're adapting to the autonomous innovations. Earlier they were trying to put licenses, restrictions. But now it's going really now trying to actually really put it in a very simple way. Government is trying to catch up with the private sector or the innovation that's happening. So and இப்போ என்னன்னா just I want to give a couple of kind of a high level of where the current state of autonomous vehicles are coming. Self-driving cars, self-driving trucks, which is Tesla is going to launch, drones and delivery bots, which probably I think I'll touch a couple of other use cases. இதுல case study பார்த்தீங்கன்னா Tesla FSD, FSD and Amazon Prime Air. Amazon is already trying remote deliveries. It's within 30 minutes you order, it gets delivered to your home through Prime Air delivery. So these are all going to revolutionize the logistics, public transportation, and the last mile delivery. So இதோட impact நீங்க பார்த்தீங்கன்னா cost reduction, increased efficiency. இது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ this is going to disrupt the job market. அதாவது disruptionங்கிறது it's very soft term we are using because it's going to move jobs to a totally new sector. I mean, there's one other prediction is the jobs, the highest paying jobs, the most demanding jobs in 2030 has not even been created yet. அப்படிங்கிறது தான் general order, because we don't know what kind of automation that can happen, because so much of possibilities are there now with the AI in play and automation in play with robots building robots. So could be huge shift in job markets. It doesn't mean we had to press a panic button. We had to become the smart consumers of AI. So that's the idea behind it. So I just want to kind of, what is hyper automation? Because we use the word. So basically it's combining AI, RPA, and ML to automate business processes. So of course, we can really talk a lot about where all it can be applied, finance. So already those points already touched. So healthcare. So of course now we have a few things like Da Vinci surgical systems, wearable health techs. So அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ that will actually very, very deeply positively impacting the humans. இதில் நாம பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. In fact, people are going to live longer. We are able to diagnose things more accurately using AI. But at the same time, as humans, since machines are learning by themselves and improving by themselves, we have to be kind of smartly consuming. So there are two sides are going to be very clear, black and white. Somebody creates an AI, somebody is consuming AI. So both will be benefited, but as long as we adapt to the change. And so of course, there are a few other use cases of smart factories, fully automated production lines with AI-driven decision making, which means that we really don't have to do things which are risky to us anymore, or which is going to cause any kind of wastage or inefficiency. And of course, these are all kind of impacts, which is again, we'll go a little deeper in the conferences that we are going to come. So I strongly encourage all of you to attend. And I was just addressing about workplace displacement. So job automations. There are these kind of, we are talking about ethics. This has got a very, very, very serious ethical social implications. I was also part of a study in Stanford whether AI should be licensed, like gun manufacturing or weapons manufacturing, because AI it could be used as a weapon against a specific community or a specific country. So whether that needs to be licensed as to even create an AI, or what kind of a regulation that you can put it. And what even should be allowed to using AI, whether there's an ethical standards to do certain things in AI. So it's a lot of things government have to catch up, but it's not a choice. It's already here. So we really we don't have a choice. That's very clear, because unlike the earlier technologies where you had an option to buy an iPhone,
you don't have an option whether to be part of an AI world. So all we need to do is like embrace the change, prepare for disruptions, and leverage the potential of autonomous technology. So that's my kind of a closing line for the opportunity that's given. And thank you so much, Mati, Imtiaz, Bernard Shah, and of course, Father Gasper for this amazing opportunity. நன்றிங்க. அருமை. மிக எளிமையான சொற்களை எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காரு பாருங்க கதிர்வேல் மகாராஜா. அவர் எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊருக்கார், சென்னிமலையிலிருந்து இஸ் பீன் தேர். மிடில் ஈஸ்டில் புர்ஜ் கலீஃபா கட்டுறதுக்கு அவர் சாஃப்ட்வேர் எழுதியிருக்காரு. வாட் அ கிரேட் ஃபீல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ மிஸ்டர் கதிர்வேல் குமார் ராஜா, he has been a CRO, is a director of company in US, in New York. Now he is part of the Noble Q, the Caldwell's venture, and he is also founder and CEO of DevG. Thank you so much. அவர் சொல்லும்பொழுது எனக்கு என்ன நான் வந்துச்சுன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்பீச்சில் ஃபாதர் அவங்க பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. ரொம்ப எனக்கு டக்குன்னு ஷாக் ஆகிட்டேன். சரி, நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஃபாதர் எவ்வளோ அழகாக ரெண்டு வார்த்தையில் சொல்ல முடியுதுன்னா, he said we used to fear about blue collar jobs being replaced by robotics. Now white collar jobs are also not left alone, they are being replaced by AI. எவ்வளோ அழகா. That's two sentences, the whole matter is collapsed. That is precisely what Kadirvel Kumar Raja kind of summarized, coupled together. The hyper automation is nothing but automating AI as well as robotics and putting them together using IoT and many other technologies. That's wonderful knowledge for us. Thank you so much, Kadirvel Kumar Raja. Thank you very much. And we have got, two more topics. The next topic is going to be workforce automation. By Prabhakar Murugaya, the founder and CEO of Mayu AI. He is one of the recent addition to AATRAL executive committee team. His father was telling, I think I met him probably one in Davos, if I'm not wrong. So from then, he is giving a lot of inputs and ideas, not only input ideas, as Sitsa was saying, he is also introducing a lot of new champions for the rise in AATRAL. Thank you so much, Prabhakar Murugaya sir. Prabhakar Murugaya sir, he's a board member of TIE in DC. TIE is the Indus Entrepreneurs, another network for across India, in the US. And he is the founder and chairman of the hiring jobs platform called techfetch.com. Right now, he's CEO of Mayu AI, which is basically the patented AI first hiring platform. So very prestigious. He presented this Mayu AI directly when we met in Singapore. When he was here, I think a couple of months back, we invited him for the Roadshow, and he presented the technology in front of all of us. So now he's going to give a talk on workforce replacement. Mr. Prabhakar Murugaya sir. Prabhakar, இருக்கீங்களா? வணக்கம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரையும் வெர்ச்சுவலாக பார்க்குறதில்ல, நேரில் சீக்கிரமாக பார்ப்போம் 2-3 வாரத்தில். இந்த ஸ்பீச் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இதை நம்ம ஆற்றலோட செஷனில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப விரிவாக நம்ம பேசலாம். ஸோ 2 இன்புட்ஸ் மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி பார்ட் ஆஃப் ரைஸ். நம்ம நினைக்கிறத மற்றவங்களுக்கு போய் சேர்க்கறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தளம் வேணும். அதுக்கு ஃபாதர் ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி. அதே மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும், மற்ற people who wanted to give back, we will bring more of them. என்னோட ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட வியூவில் விஷனில் somebody who can contribute, somebody who can give back நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தரை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரோம். அந்த ஒரு வகையில் நான் சித்தை கன்வின்ஸ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்தேன். தேங்க்யூ சித் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய டைம் இருக்கிறது இல்லை when we are running business and everything, but giving back is part of our DNA. Giving back is part of our day-to-day life. ஸோ எவ்வளோ தான் பிஸ்னஸில் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் we are all finding a way to give back. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒரு எஃபோர்ட் போட்டு அதுக்கு அந்த மாதிரி இன்னும் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்தால் இந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது என்னோட ஒரு தாழ்மையான கருத்து. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டாபிக், AI is going to be everywhere.
I'm going to release a book, publish a book. Again, thanks for RISE to give me the opportunity to publish it in RISE conference. 108 AI use cases for 9 different industries. I'm writing a book now. அது வந்து ஜனவரியில் நம்ம ரைஸ் கான்ஃபரன்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணலாம். நாட் ஓன்லி ஃபார் ஐடி, எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும், மேனுஃபேக்சரிங், ரீட்டைல், அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாத்துக்கும். ஸோ தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். இந்த ஏஐயோட மெயின் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். ஆட்டோமேஷனுங்கிறத பொறுத்தளவு ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்க போகுதுன்னா, நம்ம ப்ரடாமினன்ட்லி 9 to 5 ஜாப், ரைட்? ஒயிட் காலர் அப்படின்னு எடுத்துட்டா 9 to 5 ஜாப். அது வந்து 5 to 9 மாறப்போகுது. இதுதான் என்னோட ப்ரிடிக்ஷன். It's not going to be 9 to 5 job. It is going to be 5 to 9, which means AI will come and start the work at 5 a.m. till 10 a.m. Human will come at 10 a.m., do the work, basically assisting AI for another 5 hours till 2 p.m. அப்புறம் 2 மணிலேருந்து 9 மணி நைட்டு வரைக்கும் திருப்பி ஏஐ தான் வேலை செய்யும். திஸ் இஸ் ஹவு த ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி. எப்போ? மேபி 1 year, 2 years, 3 years, we don't know. But that is going to be the future. If that is going to happen, then everything is dismantled, right? 9 to 5 பதிலா வந்து 5 to 9 அப்படின்னா, you may be able to get your bank transfer done at 6 a.m. Everything changes. Every business changes. Ticket, customer support, எல்லாத்தையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் த பிஸ்னஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தேர் ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். அண்ட் வித் ஆர்டல், skill development, employee improvement, workforce optimization, we are all being part of AATRAL to do that and enable and equip. எல்லாரும் வாங்க, நேரில் இதை பற்றி விரிவாக பேசலாம். உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, நம்ம எல்லாரும் கலந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம். லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பீப்புள் ஆர் ஹியர், லாட் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் ஹியர். Ganadhar Rajkirshan is going, probably 20 years ahead of the curve with, hologram and other thing. Lot of interesting things are coming in. Again, thanks for the opportunity. Thank you, Madhi, for all the help and support, for all the heavy lifting. கிட்டத்தட்ட 80 மணி நேரம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எவ்ரி வீக். We'll try our best to help and support. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your support. I think with all your support, my effort is actually nothing. Thank you very much. And the efforts you are putting along for the entire Tamil community to bring this 108 use cases and solutions to 9 different industries, that itself is a great effort. And what I'm doing is just for a small set of people. And this will create a lot of awareness for general business people and also students to take up. Thank you. Great job. Thank you. We are looking forward. This is one of the greatest attraction that people, if you can register and come and meet people like Prabhakar Murghaya. And this book probably will be launched by IT Minister if possible. Let's see. Thank you. Congratulations, sir, for a great job. So now, is Andy Griana is back? Can he talk? Ram? Can you make him co-host? சார் இருக்காரு, நான் பேச முடியும். Sir, no problem. I think we have Mr. Nathan Tyagaraja, founder and CEO of Ignite and Softronet from Canada. He is one of the very active executive committee member for the AATRAL. Every executive committee meeting that we plan, he joins without fail and gives a lot of input in many aspects, including training aspect, including the riseatral.org. The AATRAL website is being built by himself and his company. Thank you so much, Mr. Nathan, sir. Now it's his time to give a speech on generative AI for businesses. Nathan Tyagaraja from Canada, RISE. Raimadi sir, என்னுடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். வணக்கம். Okay, perfect. Thank you for the opportunity. Father, special thanks to you for making this organization and giving us all an opportunity to work together. And thank you everyone, whoever spoke before me, and also everyone who is participating. Looking forward to seeing you all in a few weeks in Chennai. A small introduction about me. I'm actually from Jaffna. I was born in Yalpanathila.
1990 இருந்து கனடால இருக்கிறேன். I've been in the enterprise software space for over 30 years. I'm just going to jump through. So எல்லாரும் ஏற்கனவே கதைச்சிட்டு நம் ஏஐ பற்றியும் இதை பற்றியும் என்னுடையதை வந்து ஒரு கொஞ்சம் சமரைஸ் பண்ற மாதிரி I will summarize and finish this. So AI has been there for decades. It's almost the word AI is actually coined in 1960s. Generative AI is the word generative AI. It has only been there for the last almost 2 years now, almost 2 years. 2022 it was introduced. So generative AI is basically generating creative things. Okay, so basically generating text which can help you to write email. It can generate images. Now it can generate audio and video. What we are seeing, this is like a baby right now with the generative AI. It's maybe a 6 months old baby, but when this baby becomes a teenager and an adult, the amount of things that it is going to be able to do is going to be quite disruptive, and it is going to be able to do a lot of things. So, okay, it can create text, images, and audio and video. What does it really mean for us? It boosts our productivity. So if you see, if you were doing writing a blog and it used to take you 4 hours or 6 hours to do, today you will be able to generate it with maybe 20 minutes. It only takes 20 seconds to generate, but you cannot just publish it like that. By the time you tweak and tune it, it may take you 20, 30 minutes to do it. So your productivity goes up by 5 to 10 times, and in sometimes it could be 100 times. Okay. And the impact is it's going to transform a lot of industry because now human creativity is going to be assisted with AI. So the creativity of human is going to be drastically improving. So I'm going to compare this to a disruptive technology that came in the 1950s. So until 1950s, when shipping used to happen, this is how the products were shipped. But then containers were introduced in 1950. It's a very small concept, this container. It's just that it is in a box. The thing that you're able to do is it became really, really helpful for transportation. So if you have small pieces you're transporting and shipping versus a box, the box can be packaged in a manufacturing hub and then manufacturing place. Then the same thing can go on a truck, it can go on a ship, it can go on a train. It expedites the move and nothing is lost. Okay, it's a simple technology. But if you see the amount of people that used to work in the shipping industry, this is one shipping yard. So 2,500 people used to work before containers. After containers, it was able to bring it down to 500 to 600 or 700 employees. With the future, with the AI and robotics, it is going to go down to 150 to 200 employees. So the number of people who are required has gone down. But at the same time, if you see the productivity, before containers, the amount of containers that were being shipped, now 5 million containers are going to be shipped with only 150 people. Okay. At the same time, the world population is also growing. So Gen AI is going to be as disruptive as this, but at the same time, this is going to create opportunities as well, because every job is going to be affected and it is giving us an opportunity as well. So
if we are able to, as a community, work together and we are able to jump into this opportunity to provide the AI integration for various industries, this is going to be a really good opportunity for us. So Port of Rotterdam, if you see, 1955, they had 5,000 employees shipping 5 million tons. In 2020, there were only 500 employees shipping 450 million tons. And that's going to go to 750 million with about 50 to 100 people working. This is the type of effect that Gen AI is going to bring. So with the Gen AI, there are lots of things that are coming. I think we will be seeing these in more detail. And I believe Prabharan sir, he's going to be identifying a lot of things. So with this, I will conclude. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. That's a good wrap up of Gen A. Thank you so much. That is a good, very good example of invention of containers and how it disrupted the industry. People feared about reducing the manpower, but actually what happened is productivity improvement. So that is, we hope we get similar productivity improvement also through AI and other technologies we go through. One final call for Andy Griana. Is he there? Looks like he's available, but okay. Thank you so much for all the speakers. It's a great evening, I would say. Everybody's covered with so many of topics. We cover the topics like what is the trend, technology trends. We cover the topic like what is the business experience we had from most successful automobile automation, groups. That's very nice to hear from Sid Ahmed Anna. And Kadirvel Kumar Raja talking about hyper automation, and Prabhahan Murghaya talking about workforce transformation. And now last is the generative AI. And I see a lot of important people joining us and staying with us. Thank you so much for all of them. We have to really name them, some of them at least, to introduce people. And before that, all of us who have this background, if you see at the top, we have the QR code. If you want to really register for the summit, please go ahead and scan the QR code. You should be able to register. So 3-day event is happening in a most important, very prestigious hotel environment in the Mount Road. ITC Grand Chola is very important, very highly placed venue. That's what normally Father chooses. And 3 days, and we have got a lot of plenary sessions and parallel sessions lined up with speakers like this. This is just a small taste that we have given. You will see plenty of similar food for thought when you come to the summit. So let's hope we meet there. And just to give us a brief idea, the fees for the 3-day event is 25,000 rupees. And it is available at a discount of 5,000 rupees, which is 20,000 rupees. And top circle is priced at 40,000. You should be able to register by clicking the link here. So I can leave the forum open for a few minutes. If there are any questions, we can answer. And and we have the Vice President of RISE, Mr. Saravanan Sinappan, joining and staying here. Thank you so much. We've got many other important people who are here. Mr. Madi? Yes. John Morris. I'm so happy that more accounting people also there. But one small question for all these group, AATRAL, whether all these things are functioning properly any point of time. We have L&D is doing MCA, Ministry of Corporate Affairs. Across India, they are taking care of that. TCS is taking care of passport services and other things. But MCA, in the version 3, they improved. It's not even functioning one day properly. I don't know where we are missing. Can I give you a suggestion to the, if somebody can, any of this team can form a small committee, we can challenge if it is possible by us. I'm feeling ashamed of this system. So we are living in India. We are providers of software across the globe. I am thinking
but not for India. You understand what I'm telling? No, Can sir. I? No. சொல்லுங்க என்னென்ன MCA what is MCA? Sorry. Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Ministry Corporate of Corporate Affairs is Affairs. the Okay. institution creating ease of doing business. Our Prime Minister's aim, our Prime Minister's dream is that. But literally bleeding. I am using the word literally bleeding. I'm sorry to say this. For example, there should be a charter. I think I don't know where it is missing. Somebody, maybe anyone who has the knowledge of Ministry of Corporate Affairs, registering. For example, you want to register a company. It is taking 3 months, 5 months. It's a matter of 1 hour. I think people are getting in Singapore. You understand? Yep. One day is for registering the company. Yeah, it is some cases 3 months, 6 months. People will lose their interest. Somebody is coming to India to open a company. Okay, deliberately or clerically, we did. I am doing some mistake in filing a form. Instead of X, I put Y. That should be a method now to correct it. We are dealing with machines nowadays. The machine language is the upset. I am thinking. That is why I'm telling you, no, there should be an opportunity to correct it. We are 145 crore people in the country. Am I right? I don't know. Let us take it separately. I don't want to take much of the now. It's at 2 hours now. I'm sorry. Thank you, sir. Thank you for bringing up. I think, the process is your domain. Corporate registrations, you're a chartered accountant. I think you have the rightful authority to ask questions blindly to the government. I think democracy comes faster by applying technology. Hopefully, this democracy will also come faster to you by applying the latest technology. Thank you. And the point is from we have Dr. Senthilnathan, I think from Coimbatore, joining with his question. So, good evening. Good evening, Srimati. And good evening to every delegate. So, ரொம்ப interesting session, sir. ரொம்ப knowledgeable இருந்தது. So, I want to open one technology experience center for healthcare. Actually, with the help of VR, AR, and AI. So, I want to connect with the right people. So, I think I have connected with the right forum. So, so the experts can guide us. So, how to set up this VR, AR, and AI assisted experience center for medical equipments, especially for medical equipments. I think Mr. Ganesh, sir, has spoken about this Da Vinci robotic system and all these things. So, like that, I want to do a experience center to show the people these technologies are available through VR, AR, and AI. So, can the forum help us to do this? சார் வணக்கம் டாக்டர் செந்தில்நாதன். Yes, sir. வணக்கம், நான் ஜெயலட்சுமி பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன். சொல்லுங்க. ஐ எம் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி அண்ட் செட்டில்ட் இன் பெங்களூர். ஸோ நீங்க எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சு கொடுங்க. ஐ திங்க் வி வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. அண்ட் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ஹாஸ்பிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ. ஸோ ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ ஈவன் வித் IoT, AI and this one also. Okay. Can you share your mobile number or your email ID? அதான் என்னோட இதுலயே இருக்கு பாருங்க. என்னோட பேர்லயே ஜெயலட்சுமி universepower.in. Yes. This is Ganesh here. We have done it already. Experience centers we work with medical equipments with Medtronics, Abbott Labs, and AATRAL out here, as well as Johnson & Johnson. We have these kind of experience centers with VR for training purposes as well as for AR. In fact, we are developing a huge amount of AR base for medical students on the AR side. Definitely in India, a VIT hospital called Naruvi, we have done it. We are doing it for Dr. Vetrivel at Bevel Hospital. So definitely in India, we can connect. I live in US, so I'll be there in Chennai, so we can talk if you're coming there. Definitely, sir. I'm coming there. I am very excited to meet you.
Very We'll nice, show. very nice, sir. Yeah. Very Thank nice. you. Thank you. Thank you. Ganesh Radhakrishnan. Thank you, Jayalakshmi ma'am, for Yeah, introducing. and two things actually, I just want to shortly tell you in two things. One is what is I'm giving is I'm a 43 years I've been an entrepreneur and I'm a MSME trainer in many places. So நம்ம ரைஸ்ல உள்ள மக்கள் யாருக்காவது ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னாக்கா எனி டைம் ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. ஐ எம் ரெடி டு ஆஸ் அ குளோபல் மென்டர் இன் மெனி ஃபோரம்ஸ். ஐ எம் ஏபிள் டு சப்போர்ட் எனி entrepreneurs. I'll be very happy. First point. Second வந்துட்டு I have my own IoT and AI product, which whatever I'm coming is I'm looking for franchisees and channel partners across the globe. So that is the purpose I'm coming. So and இதுல எனக்கு என்ன டவுட்னாக்க இப்போ இங்க வேற வேற இடத்துல இருந்து வராங்க இல்லையா, இவங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து how we can fix up the meeting with them. So what is there any app or something you are going to launch or how it is? மேம் ஓகே, நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த கொஸ்டினை. இப்போ ஒவ்வொரு மாநாட்டுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் இது முதல் மாநாடுன்னு நினைக்கிறேன், மாநாட்டுக்கு முன்னாடி டெலிகேட்ஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ண டெலிகேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்ல இருப்பாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் 2-3 weeks பை நவ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட். இஃப் யூ ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் யூ ஷுட் பி இந்த குரூப். அதில் நீங்கள் யாரை வேணாலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், உங்கள் கொஸ்டினை நீங்கள் போடலாம். எவ்ரிடே யூ கேன் டூ திஸ். இஸ் நம்பர் 1 வாட்ஸ்அப் குரூப். நம்பர் 2 we will have a ரைஸ் பிஸ்னஸ் லீக்னா நீ மாநாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எல்லாத்துக்கும் 1 நிமிஷம் 1 or 2 minutes கொடுத்து உங்களோட பிஸ்னஸை பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் செஷன் நடக்கும். மேபி செக்டர் பை செக்டர் ஆர் கிராஸ் செக்டர். அப்புறம் ஆற்றலுக்கு நாங்கள் தனியாக ஒன்று வைக்கலான் இருக்கோம், அதை நாங்களே நடத்தலான் இருக்கோம் இந்த தடவை. ஆற்றல்ங்கிறது ஐடி செக்டருக்கு தனியாக. ஸோ அதில் யூ கேன் ப்ரெசென்ட் ஆல் யுவர் பிஸ்னஸ். யூ கேன் ஆல்சோ டெல் வாட் யூ வாண்ட். ஸோ அதில் லிசன் பண்ணுற எல்லாருமே உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி. ஸோ இது 2 தான் இப்போ இருக்கிற மெக்கானிசம். இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு தடவையும் டே 1, டே 2, டே 3 எல்லாத்துலேயுமே பேரலல் செஷனில் நிறைய நெட்வொர்க்கிங் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஆற்றல்லையும் நம்ம ஹாஃப் த டைம் ஆஃப் த பேரலல் செஷனில் நெட்வொர்க்கிங் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் இன் விச் யூ கேன் இன்ட்ராக்ட், யூ கேன் ரீச் அவுட் டு பீப்புள், யூ கேன் செட் அப் த மீட்டிங். அப்புறம் காஃபி டீ குடிக்கும் போது நெட்வொர்க்கிங் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் பாசிபிள். ஓகே, தேங்க்யூ. Actually speaking, நான் ரொம்ப நாளா இருக்கேன் ரைஸ்ல, பட் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹெல்த் கண்டிஷன் ஐ வாஸ் unable to attend the meetings. Because it is Chennai with a great risk I am coming. Because நம்ம தமிழ் மக்கள் தான், யாரா நிறைய பேர் வராங்க, அம்மான்றாங்க, they will take careன்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் நான் வந்து தைரியமா வந்துட்டு இருக்கிறேன். Because I am under pacemaker now. And but the thing is like, we will do that. I'll just find out some of the people and we can do that definitely. Yeah. Great, ma'am. Thank you. I wish you all the best and take care. And that's a sign of bravery that you're able to come and meet up. Yes. Thank you. And also declaring that openly, it's a great thing. Thank you. All the best. And any other questions? Program ready ஆயிடுச்சுங்களா? In the next 3 weeks, the RISE program means what is going to be the program? Agenda. Who are the participants? அது எப்ப ஷேர் பண்ணுவாங்க? Next week release பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Father, say we have already done 2 or 3 reviews. Only thing is this time, since it's being done in Chennai, it involves fixing up schedule with ministers, MPs. We expect at least 5 to 10 ministers joining. Having done in Chennai, it's better to have access to the policymakers and listen from them, the government policies, things like that. So other than time, more or less, we have already confirmed the timings of the speakers, like the speakers you listen to. And the father is working on the last finalizing the agenda, probably within a week's time, the last 1 week, or we have 3 weeks from now, I think, for the event, 3+ weeks. So we should be able to get it either by end of next week or something, well in advance before the event. Yes, sir. Prem Rao, sir, you are from Karnataka or from? Tamil Nadu. Chennai. Okay, sure. Chennai. நான் இப்ப இருக்கிறது ஜூரிக்ல இருக்கேன். Oh, okay. You travel there? Travel இல்ல. நான் இங்க தான் இருக்கேன். Oh, I see. நீங்க தாவஸ் traveling to Chennai. You'll be traveling to Chennai. தாவஸ் வந்தீங்களா? தாவஸ் வந்திருந்தேன். Oh, I see. Okay. Probably we should have met. தாவஸ் வந்திருந்தேன்.
டாவோஸ்க்கு வந்து I think we released டாவோஸ் வந்திருந்தேன். டாவோஸ்ல தான் நான் ஒரு கையேடு கூட கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும். லண்டன் பட்லர் அகாடமி அப்படின்றது. Oh, I see. சுவிட்சர்லாந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவங்க எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நான் ஒரு கைடு ஒன்று போட்டு கொடுத்தேன். ஸோ Thank you, sir. Thank you. And I think almost going to be 2 hours, 1 hour, 50 minutes since we started. Thank you for your great patience for all the speakers and also the attendees. I see a lot of people joining from across the world. A lot of AATRAL Executive Committee members joining and staying with us. And especially the aspiring delegates, most welcome. Hope this session helped you to understand about the RISE and AATRAL and also the summit activities. Thank you so much, and good night for people in this part of the world, and good morning. Have a nice, great day. Thank you. Thank you. Thank you everyone. நன்றி. சார் இறைமதி நீங்க எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க? சிங்கப்பூர்ல இருந்து Thank பேசுறேன். you, everyone. சிங்கப்பூரா? ஆமா. So mostly I'll be coming there by 13th after the Chennai event. Oh, 13th plus. Okay, ma'am. Probably I will also fly on 13th. Probably we'll meet in the airport. Okay, sure. And the same. Thank you. Thank you.